Hordoftoota Itiyoo Social Science kun viidiyoo istirii kutaa 9 boqonnaa 3 People and States in Ethiopia and Horn of Africa to the end of 30th century kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Uummataa fi naannolee Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa xumura jaarraa 13ffaa keessa maal fakkaatu kan jedhu barnoota kanaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Qabxiin keenya ittiin jalqabnu language families maatiiwwan afaanii kan jedhuun barnoota keenya eegalla. Ethiopia and the Horn region is marked by ethnic and linguistic diversity. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaa fi gaafni Afrikaa kun egaa sabaaf sablammoota hedduu qabaachuudhaan akkasumas immoo afaanota garaagaraa dubbachuudhaan kan beekamanii jechuudha. The Horn of Africa is inhabited by people who speak various languages and follow different religions. Gaafni Afrikaa ka ummata maalitiin beekama? Ummata afaan garaagaraa dubbatanii fi akkasumas immoo amantiiwwan hedduu garaagaraa hordofaniin kan beekamtu jechuudha gaafni Afrikaa jechuudha. In addition, there are over 80 languages with many dialects. Ummata naannoo kana keessatti ka afaanota 80 fi isaa oltu naannoo kana keessatti dubbatama jedhama jechuudha. Yet there is strong unity between this culture and linguistic diversity. Haala kanaan jiraachuun yookiin garaagarummaan afaanii amantaa jiraachuun egaa tokkummaa cimaan saba kana gidduutti akka uumamu taasisaa jechuudha. Linguists classify the language of Ethiopia and the Horn into two major superfamilies. Linguists jechuun qo'attoota afaanii jechuudha. Gara afaan Oromootti yommuu jijjiirru xinqooqa jechuudha. Qorattoonni afaanii yookiin beektonni afaanii kun egaa afaanota gaafa Afrikaa irra jiraniif iddoo gurguddaa lamattidha kan isaan qoodanii jechuudha. Innis maalidha? Afro-Asiatic and Nilo-Saharan jedhanii iddoo lamatti qooduu jechuudha. Speakers of Afro-Asiatic superfamily are further divided into Cushitic, Omotic and Semitic language families. Dubbattoonni Afro-Asiatic maatii guddaa Afro-Asiatic kun egaa iddoo xixiqqoo sadiitti qoodamu jechuudha. Innis maalla Cushitic, Omotic fi Semitic jedhamanii Afro-Asiatic jalatti iddoo sadiitti qoodamu jechuudha. Afro-Asiatic superfamily yaa ilaallu yookiin maatii guddaa Afro-Asiatic superfamily gaafa Afrikaa irra jiru kana ilaallu jechuudha. This superfamily covers the largest sector of Ethiopian population. Harka caalaa uummata Itoophiyaatiin kan dubbatamu jechuudha. Maatii afaanii guddaan kun yookiin maatiin afaanii Afro-Asiatic superfamily kun harka caalaa uummata Itoophiyaatiin kan dubbatamu jechuudha. It can be further divided into three linguistic families. Haaluma armaan olitti kaasuudhaaf yaalletti gareewwan xixiqqaa sadiittidha kan inni qoodamu. Isaanis Cushitic, Semitic fi Omotic jedhamee iddoo sadiitti qoodamaa jechuudha. Kamtu Afro-Asiatic jechuudha. Isaan gareewwan xixinnoo kana keessaa Cushitic, Semitic, Omotic keessa Cushitic kaasnee ilaallu. Cushitic, the vast majority speaks Cushitic language family in terms of both areal coverage and size of speakers. Ummata bal'ina ummata dubbatuun akkasumas immoo qubannaa uummanni naannoo sana afaan kush dubbatu ka bal'inaan faca'anii kan argamanii jechuudha. Kanaafuu both areal naannoo bal'aa qabaachuudhaanis akkasumas immoo bal'ina uummata dubbatuutiin beekamaa yookiin hundarra caalee kan argamu jechuudha Cushitic. There is spill over into neighboring countries akkasumas immoo biyyoota ollaa tokko tokkotti irree faca'ee kan jiru jechuudha. The Cushitic language have subdivision. Cushitic language ka sababa bal'ina isaatirraa kan ka'e iddoo gurguddaa yookiin xixinnoo of jalaa qabaa jechuudha. Gareewwan xixinnoo kanneen akka North Cushitic, Cushitic kaabaa, Cushitic giddu galeessa fi Cushitic dhiyaa jedhamee iddoo sadiitti kan inni qoodamu jechuudha. In ancient time yeroo durii ka Northern Cushitic widely spread between Red Sea and Nile Valley. Yeroo durii ka Northern Cushitic yookiin Cushitic kaabaa kun naannoo galaana diimaa fi sulula Nile gidduutti bal'inaan faca'ee kan argamu ture jechuudha. North Cushitic is represented only by Beja people language spoken in what is today northwestern Eritrea. North Cushitic yookiin Cushitic kaabaa kan inni bakka bu'u uummata afaan Beja dubbatan qofaanidha. Akkasumas immoo yeroo ammaa kana ka uummanni afaan Beja dubbatan kun ka northwestern Eritreaatti kan argamanii jechuudha yookiin kaaba dhiyaa Eritreaatti kan argamanii jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha. Central Cushitic giddu galeessaa ilaallu. Spread during ancient time and is represented by the Bilen in Eritrea and Agaw languages including Bilen, Agaw, Qimant, Timtanya and Agin in
Itoophiyaa. Seentiraal Kushiitik yookiin Kushiitik giddu galeessaa kun egaa kan inni beekamuun yookiin kan inni bakka bu'u dubbattoota afaan bileen dubbatanii jechuudha. Eertiraa keessatti kan argamu jechuudha bileeni. Akkasumas immoo afaanota hedduu of jalatti qaba kanneen akka Agawoo, Qimaant, Himtanyaa, Nda'aagiin Itoophiyaa keessatti kan argamu jechuudha. Inni xumuraa Eastern Kushiitik dhiyaati. Is both the largest and the most diverse branch of Kushiitik family language. Gara isaan kana sadeen keessaa Eastern Kushiitik yookiin Kushiitik dhiyaa kun egaa baay'ee bal'ina uummataatiin kan dubbatamu jechuudha. Itoophiyaa keessatti jechuudha. Sababa isaa kanarraan kan ka'e egaa iddoo lamattidha kan inni qoodamu jechuudha. Highland and Lowland Kushiitik, East Kushiitik jedhama jechuudha. Lafa ol ka'oo dhiyaa fi lafa gammoojjii jedhamee iddoo lamatti kan qoodamu jechuudha. People under Lowland Kushiitik for instance include ummanni Lowland yookiin lafa gammoojjii Kushiitik jedhamee kan qoodamu garee kana jalatti kanneen ramadaman kanneen akka afaanota Oromoo, Affaar, Somaalee, Konsoo, Gidollee, Erboollee, Daasee, Cendasaw. Isaan kun maal jalatti ramadamu? Lowland Kushiitik jalattidha kan isaan ramadamanii jechuudha yookiin gammoojjii dhiyaa Kushiitik jalatti kan isaan ramadamanii jechuudha. They are called so because most of the speakers originally lived in Eastern Lowlands of Ethiopia and the Horn. Kan Afrikaa naannoo Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa kanatti ka Eastern Lowlands originally lived naannoo dhiyaa lafa gammoojjii Itoophiyaa fi gaafa Afrikaa kan jiraatanii jechuudha. This language family has become one of the largest in the region following population movement in the 19th century. Baay'ee bal'inaan sosochiiwwan jaarraa 16ffaa keessatti uummataan ta'e keessatti afaanota beekamanii jechuudha. The speakers of Eastern Highland Kushiitik people are Eastern Highland yookiin lafa ol ka'oo dhiyaa Itoophiyaatti kan jedhaman Kushiitik jalatti kanneen ramadaman afaanota kanneen akka Hadiyaa, Kambaataa, Tambaarroo, Halaabaa, Sidaamaa, Geediyoo and Burjii live in the highlands of Central Kushiitik. Thus they have the collective name Eastern Highland Kushiitik jedhamu jechuudha. Dubbattoonni afaan Highland Kushiitik yookiin lafa ol ka'oo Kushiitik kun kanneen akka Hadiyaa, Kambaataa, Tambaarroo fi kan kana fakkaatan jedhamu. Sababa walitti qabamni maqaa isaanii immoo maal jedhama? Eastern Highland Kushiitik lafa ol ka'oo Kushiitik jedhamee lafa ol ka'oo dhiyaa Kushiitik jedhamee iddoo tokkotti moggaasa maqaa qabaa jechuudha. Okay, inni taanu Semeetikidha. Semeetikis ka Afro-Asiatic jalatti kan inni ramadamu. It is divided into Northern Semitic and Southern Kushiitik. Semitic kunis ka iddoo lamattidha kan inni qoodamu. Northern Semitic fi Southern Semitic itti qoodamaa jechuudha. Kana jechuun yookiin Northern kaaba Semitic kaaba fi Semitic kibbaa jedhamee iddoo lamatti qoodamaa jechuudha. In Northern Semitic, Giz is an ancient language of Northern Ethiopia. Northern Semitic jalatti kanneen ramadamu keessaa tokko afaan Giziiti. Itoophiyaa keessatti kaaba Itoophiyaatti kan argamu jechuudha. Giz is now confined to use in the Ethiopian Orthodox Church only. Yeroo ammaa kana ka afaan Gizii afaan mana sagadaa Orthodoxii keessatti qofa kan hojiirra oolaa jiru jechuudha. Other are Tigraa found in Eritrean lowlands and Tigranya spoken in Southern and Tigray. Afaanonni biraa kanneen akka Tigraa jedhamu naannoo lafa gammoojjii Eertiraa keessatti kan argamu, akkasumas immoo Tigranyaa kan jedhamu kaaba Eertiraa keessatti kan argamuu fi Tigraay kan jedhamarree afaan kana keessatti ramadamu jechuudha. Okay, Southern Semitic consists of Southern yookiin afaan Semitic kaaba Semitic kibbaa afaanota kanneen akka Amaara, Argobbaa, Gaafat, Naa Exnextorrii, Guraaginyaa, Silxee, Hararii and Zaayilaanguuti. Afaanota kanneen kan of keessatti qabanii jechuudha. Inni taanu Omootikidha. Most of the Omotic speakers live in and around the Omo River basin. Baay'een uummata Omotic yookiin dubbattoonni afaan Omotic naannoo laga Omorra
qarqara laga Oomorraa kan jiraatanii jechuudha. In early time yeroo durii it had extended much further to the north. Yeroo durii gara kaabatti kan isaan sosochii taasisaa turanii jechuun kan isaan babal'achaa turanii jechuudha. The Shinisha in Benishangul Gumuz region and Anfilo in Wallagga are good example for this movement. Sababa sosochii saniif yookiin fakkeenya ta'uu kan danda'uga yookiin sosochii gara kaabatti taasisaniif fakkeenya ta'uu kan danda'u afaan Shinisha naannoo Benishangul Gumuz keessatti kan dubbatamu akkas immoo Anfilo Wallagga keessatti kan dubbatamu sosochii kanaaf fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. There are many different Omotic languages spoken in Ethiopia today. Yeroo ammaa yookiin sa'aatii ammaa kanarratti afaanota Omotic hedduun Itoophiyaa keessatti dubbatamu jechuudha. Baay'inaan hedduu kan ta'an jechuudha. Some example of this isaan kunis Omotic language peoples are kanneen akka Aarii, Baannaa, Baaskeetoo, Beench, Chaaraa, Dawaroo, Diimee, Diizii, Dorzee, Gaamoo, Gaanzaa, Gaayilii, Goofaa, Hamar, Hoozoo, Kachaamaa, Ganjuulee, Kaaroo, Kaffichoo, Kontaa, Koratee, Maalee, Meeloo, Naayii, Ooyidaa, Seezoo, Shakkichoo, Sheekoo, Walaayittaa, Yeem, Zayisee, Itisee. Isaan kun afaan baay'eedha. Kanarraa kan ka'e qabachuun isaas nama rakkisaa, garuu afaanota beekamoo tokko tokko qabachuun barbaachisaa. Kanneen akka Walaayittaa tokko tokko qabachuun beekamaadha jechuudha. Inni itti aanu Naayiloo Saaran super faamiliidha. Inni kun garee guddaa isa lammaffaadha jechuudha. Naayiloo Saaran super faamiliidha. In Ethiopia, the Naayiloo Saaran super family speakers many live in Ethio-Sudan's border. Naayiloo Saaran super family kun kan inni dubbatamu daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irrattidha kan inni dubbatamu jechuudha. But some of these people are living in the Abba George and along the banks of tributaries of Abba in Wallagga. Haa ta'u malee muraasni afaan kanaa yookiin Naayiloo Saaraa kanaa naannoo laga Abbaa irratti naannoo lafa golba Abbaa irratti dubbatamu jechuudha. Akkasumas laga keessatti dubbatamu jechuudha. This super family has two families. Naayiloo Saaraan kun garee lamattidha kan inni qodamu. Inni tokkoffaa Charinaayilidha, inni lamaffaan immoo Koomanidha jechuudha. Charinaayilaa ilaallu. Charinaayil, this family includes the language of people of afaanota kanneen akka Annuwaaq, Nuweer, Mi'een, Maajing, Benishangul, Kunaama, Muraasii, Suruma inda tiima afaanota kana of keessatti kan inni qabu jechuudha. Inni lammaffaa Kooman kan jedhamudha. Includes the people of Gumuz, Kooma, Seesee, Maao inda Kooma afaanota kana of keessatti qabudha jechuudha. Okay. Out of the significant number of the language of Ethiopia, few have already dispersed and some are close to this. Kana jechuun maal jechuudha? Afaanonni Itoophiyaa yeroo ammaa kana baay'een isaanii badaniiru. Kaan isaanii immoo yookiin baduudhaaf yookiin duudhaaf itti dhiyaachaa jiru jechuudha. This because of the decreasing number of their speakers. Sababni kun immoo maalidha? Sababa dubbattoonni afaanichaa hir'achaa deemaniif jechuudha kan afaanonni baduudhaaf turanii. Fakkeenyaaf afaan Gaafaat yeroo ammaa kana guutumaan guutuutti extinct ta'ee jira yookiin afaan du'eedha jechuudha. Afaanonni immoo baduuf itti dhiyaachaa jiru sababa dubbattoonni hin jirreef afaanonni muraasni gara baduutti yookiin gara du'utti deemaa jiru jechuudha. Okay, this is our end of super language families. Barnoota keenya itti aanuun waa'ee amantii kan ilaallu ta'a. Itiyoo Social Science subscribe gochuun video keenya yeroo yeroon dalangu akkasiin bira gochuu ni dandeessu. Akkasumas immoo yaada yoo qabaattan kun asirratti waan jettan yoo qabaattan comment irra kaa'uu ni dandeessu. Nootti guutuusaa subject hundumaa argachuuf jechuudha. Kutaa 9 kaasee aga kutaa 12tti bifa addaatiin nootti qopheessaa jirra. Karaa Telegiraamii Itiyoo Social Science jettanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Video biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii.